ఇవాళ మనము రియల్ నెంబర్స్ చాప్టర్లో మరికొన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం ఏ విధంగా గుర్తించాలి అనేది నేర్చుకుందాం. 31st క్వశ్చన్, ఐడెంటిఫై ద రియల్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫస్ట్ వన్ 0, 1, 2, 3. అంటే మనం ఈ క్వశ్చన్లో రియల్ నంబర్స్ని అంటే వాస్తవ సంఖ్యల్ని గుర్తించాలి. ఇచ్చినటువంటి 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అనేది మనం గుర్తించాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆప్షన్లో ఏమిచ్చారు? 0, 1, 2, 3. సో 0, 1, 2, 3 అనేవేంటి? హోల్ నంబర్స్. హోల్ నంబర్స్ సెట్ ఏంటి? 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ అనేది హోల్ నంబర్ సెట్. సెకండ్ వన్ ఏంటి? ఇంటీజర్స్ ఇచ్చాడు. సో సెకండ్ దాంట్లో ఏమిచ్చాడు? ఇంటీజర్స్. నెక్స్ట్ థర్డ్ దాంట్లో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఇచ్చాడు, విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. అనా రూట్ వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్లో ఏమున్నాయి? అన్నీ రేషనల్ నంబర్స్, అంటే విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q, విచ్ ఆర్ నాట్ దేర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p/q. ఓకే, సో అంటే ఫస్ట్ మనం హోల్ నెంబర్స్ని ఏమంటాం? తెలుగులో పూర్ణాంకాలు అంటాం. సెకండ్ ఆప్షన్లో ఏముంది? ఇంటీజర్స్ పూర్ణ సంఖ్యలు అంటాం. థర్డ్ ఆప్షన్లో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అంటే కరణీయాలు కానివి, అకరణీయాలు. ఫోర్త్ ఆప్షన్లో కరణీయాలు ఉన్నాయి అనమాట, రేషనల్ నంబర్స్. సో ఇవన్నీ కూడా రియల్ నంబర్స్లోకి వస్తాయి, వాస్తవ సంఖ్యలు. వాస్తవ సంఖ్యల సెట్ని మనం ఎలా చూపిస్తాం? యూనియన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్. మరి ఈ రేషనల్ నంబర్స్లో హోల్ నంబర్స్ కూడా వస్తాయి. రేషనల్ నెంబర్స్లో హోల్ నెంబర్స్ వస్తాయి, ఇంటీజర్స్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో మనం ఇది సెట్ ఒకసారి చూసుకున్నప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్స్లో 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ అనేటివి 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ అనేటివి న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఈ న్యాచురల్ నెంబర్స్ సెట్ని మనం ఇలా చూపించినప్పుడు న్యాచురల్ నెంబర్లో కంటే ఒక నెంబర్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది హోల్ నెంబర్స్లో, అది 0. సో హోల్ నెంబర్స్ ఏంటి? 0తో స్టార్ట్ అవుతాయి. దాంట్లో 1, 2, 3 అనే న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా అన్నీ ఇంక్లూడ్ అవుతాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంటీజర్స్ అంటే నెగటివ్ నెంబర్స్తో పాటు ఇంకా 0 ఉంటుంది, పాజిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ దాని తర్వాత వచ్చి రేషనల్ నెంబర్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ p/q ఫామ్లో ఉండేటివి. p/q ఫామ్లో ఉండేటువంటి రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే 2 కూడా రావచ్చు. 2ని 2/1 రాసుకుంటాం. అలాగే 1/2 ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి. అంటే 2 అనేది న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా వస్తాయి. రేషనల్ నెంబర్స్లో హోల్ నెంబర్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ తర్వాత ఇంటీజర్స్ కూడా వస్తాయి. ఇవి కాకుండా మనకి ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్ కూడా మనకి రియల్ నెంబర్స్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇవన్నిటినీ కలిపే మనం ఏమంటాం? రియల్ నెంబర్స్ అంటాం. కాబట్టి ఆప్షన్లో చూసినప్పుడు ఏలో ఓన్లీ ఫస్ట్ ఆప్షన్ అంటే ఓన్లీ హోల్ నెంబర్స్ ఆర్ రియల్ నెంబర్స్ అన్నాడు, కాదు కదా. బి సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? 1 and 2 అంటే హోల్ నెంబర్స్ అండ్ ఇంటీజర్స్ అవి మాత్రమే అన్నాడు. థర్డ్ దాంట్లో చూసినప్పుడు ఓన్లీ 4 అనేటివి ఏంటి? రేషనల్ నెంబర్స్. దెన్ డి 1, 2, 3, 4 అంటే అన్నీ కూడా ఇందులో వస్తాయి అన్నాడు. కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 32. The number of rational numbers exist between any two distinct rational numbers is. So any two rational numbers అంటే రేషనల్ నెంబర్స్ మనం ఇంతకుముందు క్వశ్చన్లోనే చూసాం. రేషనల్ నెంబర్స్ అనేటివి p/q ఫామ్లో ఉంటాయి, అంటే అందులో న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా రావచ్చు. 1, 2 అనేటివి న్యాచురల్ నెంబర్స్. ఇవి తీసుకుందాం మనం. దీన్ని మనం రేషనల్ నెంబర్స్లో రాసినప్పుడు మనమే 1/1, 2/1 రాయొచ్చు కదా. ఓకే, సో దీని మధ్యలో ఎన్ని రేషనల్ నెంబర్స్ వస్తాయనేది చూద్దాం. సో 1/1, 2/1. ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ద 1 with 2/2 and 2/2, what you will get? 2/2 here and 4/2 here. How many rational numbers will come in between this? If you observe, 3/2 will come. Or else this number, same number you multiply with 3/3. 1 you multiply with 3/3. Then 2 you multiply with 3/3. Then what you get? 3/3. This one. This is 6/3. 3/3, 6/3 మధ్యలో ఏం రేషనల్ నెంబర్స్ రావచ్చు? 4/3 వస్తుంది, 5/3 కూడా వస్తుంది. అలాగే
this 1 also can be written as 4 by 4. And 2, if you multiply the same number 4 by 4, what you will get? 4 by 4. Here what you will get? 8 by 4. So in between these two, what will come? 5 by 4 will come, 6 by 4 will come, 7 by 4. So like that, if you may see, goes on, it will continue. So అంటే దీని మధ్యలో 1కి 2కి మధ్యలో 3 by 2 రావచ్చు, 4 by 3, 5 by 3, 5 by 4, 6 by 4, 7 by 4. Then next, the denominator 5 you can write so many, with the 6 you can write so many. So like that we can write so many numbers, so many rational numbers in between two rational numbers, distinct rational numbers. So the option D is the correct one. Infinite number of rational numbers can exist in between two distinct rational numbers. Clear, children? Next, using Euclid's division lemma we can find. Euclid's division lemma అనేది ఏంటో మనము ఫస్ట్ క్లాస్లోనే నేర్చుకుందాం. యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మాలో మనం ఎలా రాస్తాం? AB అనే రెండు నంబర్స్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే కనుక వాటిని సాటిస్ఫై చేస్తూ Q అండ్ R అనేటివి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అనమాట. సో A ఈక్వల్స్ టు BQ ప్లస్ R. ఇది ఎలా వచ్చింది? A అనే డివిడెండ్ని మనం Bతో డివైడ్ చేసినప్పుడు, B అనే డివైజర్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి Q అనే కోషంట్ అండ్ R రిమైండర్ వస్తుంది. అంటే Aని Bతో డివైడ్ చేసినప్పుడు మనకి Q వస్తుంది, R వస్తుంది, రిమైండర్ శేషము. దిస్ ఈజ్ Q కోషంట్, యు నో వెల్, తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఆల్సో. సో A ఈక్వల్స్ టు BQ ప్లస్. దీన్ని మనము రివర్స్ చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము? ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తాం, Bని Qని, డివైజర్ని కోషంట్ని మల్టిప్లై చేసి మనం రిమైండర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు డివిడెండ్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా. సో యూక్లిడ్ డివిజన్ లెమ్మా ద్వారా మనం ఎల్సిఎం కనుక్కోవచ్చా, హెచ్సిఎఫ్ కనుక్కోవచ్చా, లేదంటే అవి రెండు ఎల్సిఎంని హెచ్సిఎఫ్ని రెండింటిని కనుక్కోవచ్చా, లేదంటే మనం ఏం చెప్పలేమా అనేది చూసినప్పుడు వెన్ ఆర్ బికమ్స్ జీరో, when R becomes 0, this B becomes the HCF. In earlier class we have learned that. Suppose you take 6. So 6 can be written as 3 2s are 6 and remainder is 0. Now 3 is said to be as a HCF of 6 and 2. Okay. So we can find HCF. Next, 34th question. The exponent of 2 in the prime factorization of 120 is. 120కి మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్స్ కనుక్కుంటే అంటే ప్రధాన కారణాంకాలు మనం కనుక్కున్నప్పుడు చూడండి, ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ 2 అంటే 2కి ఘాతం ఎంత వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. 2 6 are 12, 0. 2 3s are 6, 0. 2 1s, 1 is left, 2 5s are 10. So this will not go with 2, it will go with 3. 3 5s 15. So how can you write this? 120 equals to 2 cube, because 2 into 2 into 2, 2 cube into 3 into 5. అంటే ఈ రైట్ సైడ్లో ఉన్నటువంటి 2 cube into 3 into 5 వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేస్తే మళ్ళీ మనకి 120 వస్తుంది అనమాట. అందుకే సో వీ హ్యావ్ డన్ ఈక్వేటెడ్. సో 2కి ఘాతంలో ఎంత ఉంది? పవర్లో ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత ఉంది? 3. సో 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆఫ్ 2 in the prime factorization of 120 is 3. 3 is the correct option. So D is the correct one. Next, if n is a natural number, then 9 to the power of 2n minus 4 to the power of 2n is always divided by. అంటే n అనేది న్యాచురల్ నంబర్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి n ప్లేస్లో మనం న్యాచురల్ నంబర్స్ని మాత్రమే తీసుకోవాలన్నమాట. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ 9 to the power of 2n minus 4 to the power of 2n అనేది దేంతో డివైడ్ అవుతుంది అంటే మనం దేంతో ఖచ్చితంగా భాగించవచ్చు అనమాట. సో ఏ నెంబర్తో అలా తీసుకున్నప్పుడు మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది. a to the power of ఎనీ నంబర్ టు ది పవర్ ఆఫ్ n minus b to the power of 2n is always divided by a plus b into a minus b.
this will be always divided by a plus b into a minus b. Now equate these two. Then a equals to what is there? A equals to 9 there. If you equate these two equations, a equals to what there? 9 there, and b equals to what? 4 there. Substitute here, what you will get? In the place of a, 9 you write. In the place of b, 4. Next, 9 minus 4, what you will get? 9 plus 4 is 13, and 9 minus 4 is 5. So both a and b is always divided by both a and b. It will be divided by 5 and it also divided by 13. So both a and b is the correct answer. Next, question number 36. If n is any natural number, then 6 to the power of n minus 5 to the power of n always ends with, అంటే మనం ఒక n ఇక్కడ తీసుకున్నటువంటి 6 పవర్ n మైనస్ 5 టు ది పవర్ ఆఫ్ nలో తీసుకునేటువంటి అన్ని కూడా n వాల్యూస్ అన్ని న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనమాట. అంటే 1 2 3 4 5 ఏదైనా నెంబర్ తీసుకోవచ్చు అనమాట. అలా తీసుకున్నప్పుడు ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు వచ్చే నంబర్ అనేది ఏ నెంబర్తో ఎండ్ అవుతుంది, అంటే యూనిట్స్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి ఇప్పుడు. సో 6 పవర్ n అంటే 6 పవర్ 1 తీసుకోండి. 6 power 1 is 6. 6 power 2 you take. 6 power 2, 6 6 are 36. 6 power 3 you take. 36 into 6. 6 6 36, 3 carry. 6 3s are 18, 18 plus 3 21, and so on. Which number it is ending? 6 power n is ending with 6. Now see for 5. 5 power 1 is 5. 5 power 2. So 25. 5 5 is 25. 5 power 3, 25 5 is 125, and so on. So it is ending with 5. So this 6 power n is ending with 6 and 5 power n is ending with 5. So 6 power n minus 5 power n will end with, if you subtract these values, what you will get? 1. So it will always end with 1 only. So it will end with 1. So option A is the correct one. Next, 37 question. If n equals to 2 power 3 into 3 power 2 into 5 power 4 into 7 power 2, then the number of consecutive zeros in n where n is a natural number. So number of consecutive zeros అంటే కంటిన్యూస్గా జీరోస్ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ నంబర్స్ అన్నిటివి 2 క్యూబ్ ఇంటూ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 5 పవర్ 4 ఇంటూ 7 పవర్ 2 ఇవన్నీ నంబర్స్ని మల్టిప్లై చేస్తే మనకు ఒక సింగిల్ నంబర్ వస్తుంది కదా. ఆ నంబర్లో ఎన్ని కాన్సిక్యూటివ్ జీరోస్ వస్తాయి అంటే పక్క పక్కన వచ్చే జీరోస్ ఎన్ని వస్తాయి అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో ఇది కనుక్కోవడానికి మనం మొత్తం నంబర్ని అంతా సింప్లిఫై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వీ షుడ్ చెక్ దిస్ 2 powers and 5 powers, because 2 into 5 is how much? 10. No, 2 into 5 is how much? 10. So you multiply highest power, 2 power, how much there? 3 there. 5 power, how much there? 4 there, but only possible with 5 power 3. 5 power 4 తీసుకుంటే ఇక్కడ 2 power 4 లేదు కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 2 into 5 whole power 3, that equals to 10 cube equals to how much you will get? 1000. 10 into 10 into 10, 1000. How many zeros are there? Consecutive zeros. If you multiply, simplify this all also, you will get only 3 zeros, consecutive zeros. So option B is the correct one. Next, question number 38. P is any prime number and it divides a square. Then P also divides. P అనేది ఒక ప్రైమ్ నెంబర్ అంటే ప్రధాన సంఖ్య అన్నమాట. అదేం చేస్తుంది? ఏ స్క్వేర్ని డివైడ్ చేస్తుంది. మనం P అనే ఒక ప్రధాన సంఖ్య ఏదైనా ఒకటి తీసుకుందాం, 3 తీసుకుందాం. సో ఇట్ డివైడ్స్ ఏ స్క్వేర్. ఏ వాల్యూస్ ఏవైనా తీసుకోవచ్చు కదా. ఏ ఈక్వల్స్ టు 1 తీసుకో, 2 3 4 5 6 and so on, any number you take. Then it's a square. A square what it becomes? 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36 and so on.
So if this p divides any a square, suppose you see a square 1, it will not divide, no, 3 అనేది 1 ని డివైడ్ చేయ. నెక్స్ట్ 4 it will also not divides 9ని డివైడ్ చేస్తుంది 3. సో ఈ 9ని డివైడ్ చేస్తుంది 3, 9ని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో డివైడ్స్ 3. 3 అనేది 9ని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో డివైడ్స్ 3. నెక్స్ట్ యూసి 16 ఇట్ విల్ నాట్ డివైడ్, 3లో పోదు, ఇది 25 కూడా పోదు, కానీ 36 ఇట్ విల్ గో. సో ఈ 3 36ని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి, అంటే ఏ స్క్వేర్ని డివైడ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇట్ ఆల్సో డివైడ్స్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 6. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్? సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. If x equals to 2 cube into 5, y equals to 2 square into 3 power n into 5, z equals to 3 into 5 square, and LCM of x, y, z equals to 2 cube into 3 square into 5 square, then n equals to. First we'll find LCM of the given numbers. మనకి ఏమి ఇచ్చాడు? LCMలో ఇక్కడ క్వశ్చన్లో ఏముందమ్మా? 2 cube into 5 ఉంది, y ఏముంది? 2 square into 3 power n into 5 ఉంది, z ఏముంది? 3 into 5 square ఉంది. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ అన్నింటినీ కూడా ఎల్సిఎంలో కన్సిడర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? 2 ఉంది. క్వశ్చన్లో ఇచ్చింది ఏంటి? ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఈజ్ దిస్. బట్ ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్కి మనం ఎల్సిఎం తీస్తే ఏమొస్తుంది? ఎల్సిఎం ఆఫ్ ఎక్స్ వై జెడ్ ఏమేమి ఉన్నాయి? ఫ్యాక్టర్స్ 2 ఉంది, 5 ఉంది. నెక్స్ట్ వైలో ఏముంది? 2 into 3 into 5, అంటే ఆల్రెడీ 2, 5 వచ్చేసినాయి అనమాట. సో ఎక్స్ట్రాగా 3 కూడా. నెక్స్ట్ జెడ్లో తీసుకుంటే 3 into 5 ఆల్రెడీ వచ్చేసినాయి. సో దీంట్లో పవర్స్, హయ్యెస్ట్ పవర్స్ చూడాలి. 2 క్యూబ్ ఉంది, ఇక్కడ 2 స్క్వేర్ ఉంది, ఇక్కడ 2 పవర్ అసలు లేదు. సో 2 power 3 is the highest one. So right here. Then next 5 power. Here 5 power 1 ఉంది, ఇక్కడ 5 power 1 ఉంది, ఇక్కడ 5 power 2 ఉంది. సో 5 power 2 is the highest one. సో పవర్లో 2 తీసుకోవాలన్నమాట. ఇక్కడ 3 power n ఉంది, ఇక్కడ 3 power 1 ఉంది. సో యూ రైట్ 3 power n. ఓకే, సో ఈక్వేట్ దిస్ 2. సో రైట్ సైడ్లో ఏముంది? 2 cube into 3 square into 5 square. సో 2 cube సేమ్, 5 square into 5 square same. But when we observe 3 power n, what is there? 3 power 2 there. So you cancel these 2, both the sides. Then 3 power n equals to 3 power 2 means n equals to 2. So what is the answer? B. Option B is the correct one. 2 is the answer. Next question number 40. If the LCM of P and 18 is 36. So 2 numbers తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ నెంబర్ ఏంటి? P. సో సెకండ్ నెంబర్ ఏంటి? 18. వీటికి ఎల్సిఎం ఏమొచ్చింది? 36 ఉంది. అండ్ హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ P అండ్ 18 సేమ్ నెంబర్స్. వీటికి హెచ్సిఎఫ్ తీస్తే ఎంత వచ్చింది? HCF of these 2 numbers is 6. So we have to find out the P value. We have the formula that product of 2 numbers equals to their product of their LCM and HCF. That means their LCM into HCF. Product అంటాం కదా, ఇది ఇచ్చిన 2 నంబర్లని మనం మల్టిప్లై చేస్తే అది వాటి LCM మరియు HCFని మల్టిప్లై చేస్తే ప్రోడక్ట్కి ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. సో ఏ ఏంటి? ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుందాం. ఏ ఏంటి? P. అండ్ B ఏంటి? 18. సబ్స్టిట్యూట్ హియర్. దెన్ LCM ఈజ్ హౌ మచ్? 36. ఇంటూ HCF ఈజ్ హౌ మచ్? 6. నౌ P ఈక్వల్స్ టు 36 into 6 డివైడెడ్ బై, సో దిస్ 18 లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న 18ని మనం రైట్ సైడ్లో తీసుకొస్తే ఏమొస్తుంది? డినామినేటర్లోకి వస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడు కూడా ఇక్కడ వెంటనే 36 into 6 అని మల్టిప్లై చేసేయద్దు, ఎందుకంటే మనకు డివిజన్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి మనకు అక్కడ సింప్లిఫికేషన్ ఈజీ అవుతుంది అనమాట. డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు. 6 1s 6, 6 3s 18, 3 1s 3 1s 3 2s. సో P ఈక్వల్స్ టు 12 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. సో మనం టైం సేవ్ చేసుకోవడానికి ఈ చిన్న టెక్నిక్స్ వాడుకోవాలన్నమాట. 36 into 6ని మల్టిప్లై చేసి మనం 18తో డివైడ్ చేసినప్పుడు చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది, దాంతోపాటు మనకి ఆన్సర్ కూడా మిస్టేక్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఇదైతే సింపుల్గా వస్తుంది. సో B ఈక్వల్స్ టు 12 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. B ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో నెక్స్ట్ 41. 3.125 bar is
an integer or a rational number or a natural number an irrational number. So ఇదేంటి 3.125 బార్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే 3.125 అంటే 125 అనేది రిపీటెడ్గా వస్తుంది అనమాట. రిపీటెడ్గా వస్తుంది 125 అనే నెంబర్ రిపీటెడ్గా వస్తుంది. మరి 0.125 ఉంది కదా, 3.125 అంటే ఇవేంటి డెసిమల్ నంబర్స్, దశాంశ భిన్నాలు అంటాం. దశాంశ భిన్నాలు తెలుగులో అయితే డెసిమల్ నంబర్స్. ఈ డెసిమల్ నంబర్స్ మనము 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఈ డెసిమల్ నంబర్స్ 3 టైప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఆ 3 టైప్స్లో టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్, ఫస్ట్ వన్ ఏంటి టర్మినేటింగ్ డెసిమల్స్ అండ్ సెకండ్ వన్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ ఆర్ రిపీటింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ అనమాట. ఈ రెండింటి టర్మినేటింగ్ నంబర్స్ అండ్ నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ నంబర్స్ అనేటివి ఇవి రెండు కూడా రేషనల్ నంబర్స్. ఈ నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రికరింగ్ అనేది ఇది రేషనల్ నంబర్. మనం ఇక్కడ ఇచ్చిన నంబర్ ఏంటి నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ నంబర్ అంటే ఇది అనమాట. సో ఇదేంటివి రేషనల్ నంబర్స్. ఇవి అసలు ఇంటీజర్స్ అయ్యే ఛాన్సే లేవు. దశాంశ భిన్నాలలో 2 రకాలు ఉన్నాయి, అవి రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్. అంటే కరణీయ అకరణీయ సంఖ్యలు ఇవి 2 ఉంటాయి. కానీ ఈ ఇంటీజర్స్ అనేటివి దశాంశ భిన్నాల్లోకి రాదు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ కూడా దశాంశ భిన్నాల్లోకి రావన్నమాట. ఇవి 2 కావు. సో ఏసి అసలు అయ్యే ఛాన్సే లేదు. సో బీడీని మనం గమనించినప్పుడు సో నాన్ టర్మినేటింగ్ రికరింగ్ అనేటివి ఎందులో వస్తున్నాయి రేషనల్ నెంబర్స్తో. బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ అంటే ఇమీడియట్గా అంటే నెక్స్ట్ వచ్చే నంబర్స్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు. పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నీ ఏంటివి 1 2 3 4 ఇవన్నీ పాజిటివ్ అండ్ సో ఆన్ అన్నిటివి ఇవన్నీ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ కదా. ఈ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్లో మనం డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 కాన్సిక్యూటివ్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ అన్నాడు. అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ నంబర్స్ అంటే ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ని అంటే 3కి నెక్స్ట్ వచ్చే నెంబర్ ఏంటి 4. వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 1. 3కి 4కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత, భేదం ఎంత ఉంది, డిఫరెన్స్ అంటే భేదం. 3కి 4కి మధ్య భేదం ఎంత ఉంది 1 ఉంది. అదే 4కి 5కి తీసుకున్నా కూడా వాటి మధ్య భేదం ఎంత ఉంది 1. అది 101 102 ఎనీ నెంబర్ యూ టేక్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 1 ఉంది. సో ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 43. √7 + √11 ఈజ్ డాష్ నంబర్. సో √7 రూట్ వాల్యూస్లో కూడా మనం √4 తీసుకున్నాం అనుకోండి. అదేంటమ్మా √4 అనేది 2 అనేది ఏమవుతుంది రేషనల్ నంబర్ అవుతుంది, అవునా. కానీ ఇక్కడ √7 ఉంది. ఈ √7ని మనం రేషనల్ నెంబర్గా రాయొచ్చా, రాయలేం. సో దీన్ని ఏమంటామంటే ఇర్రేషనల్ నెంబర్ అంటాం. √7 ఈజ్ ఇర్రేషనల్. √11 ఆల్సో అండ్ ఇర్రేషనల్ నెంబర్. వెన్ యూ యాడ్ దీస్ 2 numbers, both the irrational numbers, here in this case √7 and √11 when you add you will get a irrational number only. You can't get a natural, integer and a rational number. So option D is the correct one. Next 44th question. 0.10100100001. సో క్వశ్చన్ 44th క్వశ్చన్ చూసినప్పుడు 0.10100100001 అండ్ సో ఆన్ వస్తుంది. సో మరి ఇవి రిపీట్ అవుతున్నాయా? సో చూసినప్పుడు మనకు అలాగ అనిపిస్తుంది, రిపీటెడ్గా వస్తున్నాయి అనిపిస్తుంది. అంటే 1 0లే వస్తున్నాయి కానీ రిపీటెడ్గా సేమ్ రిపీట్ అవ్వట్లేదు అనమాట. 0 పక్కన 1 0 1 0 1 0 అండ్ సో ఆన్ వస్తే దాన్ని రిపీటెడ్ నంబర్ అంటాం. So that comes under non-terminating recurring. But here what had happened, 0.10100 came and the next one after 3 zeros came. So it's not repeating.
So this number is called a non-recurring. Non-recurring means it comes under an irrational number. So the option B is the correct one. Next, question number 45. Sum of a rational number and irrational number. Sum of a rational number. You take 2 and you add root 2. These 2 is always irrational number only. 2 plus root 2. If you may take then rationalize also, you will get a irrational number only. 2 minus root 2 you will do for rationalizing. What you will get? The 4 minus 2 by 2 minus root 2. That means in the numerator it came rational, but again in the denominator it came irrational. So 2 plus root 2 is always an irrational number only. So option B is the correct one. Next, question number 46. If x is a non-zero rational number and y is any irrational number, this x is what? X is rational number. And y is what? Any irrational number. Then irrational number. And the result what we have to get? Irrational number only. X is a rational, non-zero rational, and y is an any irrational number. Then in the result what we should get? Irrational number only. When it is possible? When you add these two numbers, you take rational number 2 and irrational number root 2 you take. If you add these two, 2 plus root 2, this is a irrational only. So x plus y is an irrational number. Then you subtract 2 minus root 2, that is also an irrational number. Then you divide 2 with root 2, that is also an irrational number. You multiply this 2 with root 2, so that is also an irrational number. So all the 4 options are correct. So where it is given? In the option D it is given. 1, 2, 3, 4 are correct. So option D is the correct one. The next question number 47. The decimal expansion of the rational number 14587 divided by 1250 will terminate after. Terminate means end. ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది? ఈ డెసిమల్ ఎక్స్పాన్షన్లో ఎక్కడ అవుతుంది? ఎండ్ అనేది ఎక్కడ అవుతుంది అన్నాడు. ఎండ్ ఎక్కడ అవుతుందమ్మా? డినామినేటర్లో 1 పక్కన అన్ని జీరోస్ ఉండాలి. 1 పక్కన అన్ని జీరోస్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఇది పైన ఉన్నటువంటి న్యూమరేటర్లో ఉన్నటువంటి నంబర్, అది డెసిమల్ నంబర్ అనేటివి ఎండ్ అవుతుంది అనమాట, టర్మినేట్ అవుతుంది. సో ఏ డెసిమల్ ప్లేస్కి ఎండ్ అవుతుంది అనేది మనకు కనుక్కోవాలి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ చూసినప్పుడు 1 డెసిమల్ ప్లేస్, సెకండ్ ఆప్షన్లో ఏముంది 2 డెసిమల్ ప్లేస్, థర్డ్ ఆప్షన్లో 3 డెసిమల్ ప్లేస్, ఫోర్త్ ఆప్షన్లో 4 డెసిమల్ ప్లేస్. అంటే ఏ డెసిమల్ ప్లేస్కి అది టర్మినేట్ అవుతుంది అని అడిగాడు అనమాట. సో మనం న్యూమరేటర్ని చూడాల్సిన పని లేదు, ఓన్లీ విల్ చెక్ విత్ ద డినామినేటర్స్. 1250 ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై విత్ 2, what will get? 250, 2500. 1250. If you multiply with 4, what will get? 400, 4 5 20, 2 carry, 4 2s 8, 8 plus 2 10, 4 1s 4, 4 plus 5 1 5, 5000 it came. But what we want 1 beside zeros. So again you do with the 8. 800, 8 5s 44, 8 2 16 plus 4 22, 8 1s 8 plus 2 10. So how much it came? 1 beside 4 zeros it came. So 14580 when it is multiplied by 8, when these two numbers are multiplied by numerator and denominator, value should not change. So we have to multiply both the numerator and denominator with 8. అంటే భిన్నంలో మనం తీసుకున్నప్పుడు న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్ని రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేయాలంటే సేమ్ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే అప్పుడు దాని వాల్యూ చేంజ్ అవ్వదు అనమాట. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎన్ని నెంబర్స్ తర్వాత పాయింట్ వస్తుంది? 4 numbers, 4 zeros డినామినేటర్లో ఉన్నాయి కాబట్టి 4 పాయింట్స్ తర్వాత 4 numbers తర్వాత 4 digits తర్వాత పాయింట్ అనేది వస్తుంది కాబట్టి 4 decimal place is the correct option.
Next question number 48. Which of the following rational numbers have terminating decimal? Terminating means end. సో మనకి ఒక థీరం ఉందన్నమాట. ఆ థీరంలో మనకి ఏం తెలుస్తుంది, డినామినేటర్లో ఇప్పుడు p/q ఫామ్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి నంబర్, ఈ క్యూలో వచ్చే పవర్స్ ఏమంటే 2 పవర్స్ అండ్ 5 పవర్స్ ఉంటే మాత్రమే ఆ నంబర్ ఏమవుతుందంటే టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ వస్తుందన్నమాట. సో వీ షుడ్ చెక్ దిస్. సో 7/36. సో 36 factors you find out, prime factors, 2 1s, 2 8s, 2 9s, 3 3s. So how much you got? 7/2 square into 3 square you got. So this is not terminating. Then you check 2/21. How much you will get? 3 7s. So this is also not terminating because factors 3 and 7 are there, 2 and 5 are not there. Then you check this 14/225. 225. 5 1s, 5 4s 20, 5 5s 25, 5 9s 45, 3 3s 9. So what you got? 5 square into 3 square you got. So 3 square is there, 5 square okay, but 3 square is there. So this is also not a terminating decimal. Then you check the fourth one, 3/250. So find out the prime factors for 250. 5 5s 25, 0, 5 1s 0 and 2 5s. So this came as 2 into 5 cube. So this will be terminating. So only first one option is there, 2 1s 2, 2 8s, 2 9s are 18. Only fourth option is the correct one. Only fourth option is correct one. 225. Only fourth option. Here it is not given. Fourth option is the correct one. Next 49. Question number 49. The smallest number by which root 343 should be multiplied so as to get a rational number is. So root 343 మనకు తెలుసు ఇది 7/3 అని. root 7/3. ఈ 7/3ని మనం ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే అంటే విచ్ రేషనల్ నెంబర్, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్లో చూసినప్పుడు మనం ఎలాంటి ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్ బై విచ్ ఏ నెంబర్తో మల్టిప్లై చేస్తే ఇది ఏమంటే రేషనల్ నెంబర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో root 7/3 అంటే 7/3/2. దీన్ని మనము 7/1/2తో మల్టిప్లై చేసామనుకోండి, 7/3/2 plus 1/2. That is what 7/3/4 you will get. 2 is the LCM, 3 plus 1 4, 7/4/2, that 7 square you will get it as a 49. 49 is a rational number, so option C is the correct one. 343 will not be multiplied by root 3 to get a rational number, and 3 root 3 also not possible, and 7 also not possible. The next 50, question number 50. The greatest measure, when the greatest is given we have to find out HCF. Greatest measure of the milk jar that measures 100 liters and 60 liters cans completely is. It should measure the 100 liters can and 60 liters can completely. That measure you have to take, that measure of jar you have to take. Suppose one hotel purchases 100 liters milk and other hotel purchases 60 liters milk. They'll purchase from a milkman. So he should have how many liters of jar to pour in these two cans completely. See that HCF we have to find out. 100 liters can ఉంది, అందులో మనం ఏం చేయాలి, ఈ 25 liters క్యాన్తోని మిల్క్ పోసామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, 25 4 times పోడతాం, ఫిల్ అయిపోతుంది కరెక్ట్. 60 liters క్యాన్లో నువ్వు 25 liters క్యాన్తోని జార్తోని మిల్క్ పోసామనుకో, ఏమవుతుంది, 50 liters 2 timesకి 50 liters వస్తుంది, కానీ ఇంకా 10 liters అతను పోయాలి.
అదంతా సాధ్యం అవ్వలేదన్నమాట. సో బి తీసుకున్నప్పుడు 30 లీటర్స్ జార్ ఉంది అతని దగ్గర, 30 లీటర్స్తో పోసాడు. 90 లీటర్స్ 3 టైమ్స్ పోతే 90 లీటర్స్ అవుతుంది, కానీ ఇంకా 10 లీటర్స్ పోయాల్సింది ఉంది. సో ఈ డోంట్ హ్యావ్ దట్ జార్. Then 60 liters he can pour 2 times completely. Then 20 liters jar if he may have, that milkman may have, he can pour 100 liters in the 100 liters can 5 times. That can be filled completely. And in 60 liters can he can pour 3 times. It can also fill completely. So which measure is correct one? The greatest measure of the milk jar that measures the 100 liters can and the 60 liters can is 20 liters jar. That is the correct one. How to find in mathematically? Using Euclid division lemma or by the HCF method. If you learned in a 6th and 7th standard, 100 కి 60 కి మనము HCF అనుకున్నాం అనుకోండి. 60 ones 60, 40 రిమైండర్ వస్తుంది. మళ్ళీ ఈ 16 తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టుకొని మళ్ళీ కనుక్కోవాలి. 40 ones 40 పోతుంది. నెక్స్ట్ 20 రిమైండర్ వచ్చింది, ఈ 40 ఇక్కడ తీసుకోవాలి. Next 42s are 20, 22s are 40. So no remainder. So this value is the HCF. HCF of 160 is 20. So Euclid division lemma తీసుకున్నప్పుడు మనము 100 equals to 60 ones 60. ఇది మాత్రం పోతుంది. రిమైండర్ ఎంత వచ్చింది? 40. ఈ 2 నెంబర్స్ తీసుకుందాం. 60 equals to 40 ones 40 will come and 20 will left. Then take these 2 numbers. 40 equals to 22's 40, then remainder is 0. When the remainder 0 will come, no, that B value is the HCF. So 20 is the HCF of 100 liters and 60 liters. Any method you can follow, but the answer is what? C. Option C. 20 liters is the correct answer. The next question number 51. 2 log 3 minus 3 log 2 equals to. సో 2 log 3ని మనం ఫస్ట్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? log 3 స్క్వేర్గా రాయచ్చు. మైనస్ 3 log 2ని ఎలా రాయచ్చు? log 2 క్యూబ్గా రాయచ్చు. ఏం ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం ఇక్కడ? x log a ఈక్వల్స్ టు log a టు ది పవర్ ఆఫ్ x. log a టు ది పవర్ ఆఫ్ x ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చి x log a అని రాస్తామన్నమాట. సో ఈ రివర్స్ వీ హ్యావ్ డన్. ఓకే, log 3 స్క్వేర్ రాసాం మైనస్ log 2 క్యూబ్. దెన్ నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ లైక్ log a మైనస్ log b. log a మైనస్ log b ఈక్వల్స్ టు log a by b. So a is what is there? 3 square is there. b is what is there? 2 cube. So which formula we have applied here? Log a minus log b equals to log a by b. Actually in textbook we will be have the formula in this. Log a by b equals to log a minus log b we have. So reverse also we can apply. Then log 3 square by log 2 cube. Okay, log 3 square by 2 cube. 3 square is how much? 3 3s 9. 2 cube, 2 2s 4, 4 2s 8. So where is that option? Option C. Log 9 by 8 is the answer. Next 52. The value of log 10 to the base 0.01 is. So ఇక్కడ 10 ఉంది, ఓకే. 0.01ని మనం 10 పవర్స్లోకి మార్చుకోవాలన్నమాట. సో 0.01ని 10 పవర్స్లోకి రాసుకున్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది పవర్లో అనేది చూద్దాం. 1/0.01 అన్నప్పుడు డెసిమల్ పాయింట్ని తీసేస్తే మనం డినామినేటర్లో 1 పక్కన ఎన్ని నంబర్స్ తర్వాత డెసిమల్ పాయింట్ ఉందో అన్ని జీరోస్ తీసుకోవాలన్నమాట. 1 2 numbers after point there. So you write 2 zeros. So 1/100, that means 1/10 square. So this can be written as 10 power minus 2. Okay. So formula 1/a to the power of n equals to a to the power of minus n. This formula we have applied. So now you write log 10 to the base 0.01 equals to log 10 to the base 10 power minus 2. So this can be written as 1 divided by minus 2 into log 10 to the base 10. Okay, that equals to minus 1/2. Log 10 to the base 10 is 1. 1 into 1 is that only.
minus 1 by 2 is the answer. Here which formula we have applied? Log a to the base b power n is there. A power 1, b power n is there. So 1 by n log a to the base b. This formula we have applied. 10 power here 1 there, and here in base 10 power minus 2 is there. So 1 by minus 2 log 10 to the base 10, that equals to minus 1 by 2 is the correct answer. Next question number 53. Log 2, log base 2 and log 5 base 25. So first you remove the log for log 5 base 25. 25 can be written as 5 square, no? So using this formula, this can be written as 1 by 2 into log 5 to the base 5. So ఇంతకు ముందు సమ్లో నేర్చుకున్నాం కదా, ఏంటది? log a to the power of 1 by b 1 to the base b power n can be written as 1 by n log a to the base b. So same with this we have used here. So what we got? Log 1 by 2 to the base 2. Log 5 to the base 5 is 1 only. The next 1 by 2 can be written as 2 power minus 1 to the base 2. So minus 1 into log 2 to the base 2 power. Which formula we have applied here? Log a to the power of n equals to n log a. To the base 2 to the base 2 means 1. Minus 1 into 1, minus 1. So option C is the correct one. Next question number 54. 1 by log xy to the base x plus 1 by log xy to the base y equals to. So here also if you may know the formula then you can do it, otherwise you can't. See here, log 1 by log xy to the base x can be written as log x to the base xy, and same like that, log 1 by log xy to the base y can be written as log y to the base xy, since 1 by log a to the base b is written as log b to the base a, and log b to the base a can be written as 1 by log a to the base b. ఎలా తీసుకున్నా కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంది? log a plus log b లాగా ఉంది. సో దాన్ని మనం ఏం రాసుకోవచ్చు? log a plus log b ఏంటి ఫార్ములా? log a into b కదా. సో now we multiply this to xy to the base xy, since log a plus b equals log a plus log b equals to log ab. So xy to the base xy is there, no? Same, that value is that value is 1 only. So the option B is the correct one. Next question number 55. If log 1 by 4 root 2 x equals to minus 5, then the value of x is log 1 by 4 root 2 to the base x equals to minus 5. If log 1 by 4 root 2 to the base x equals to minus 5, then the value of x is log 1 by 4 root 2 to the base x equals to minus 5 ఉంది. సో log ఇది ఎలా ఉందంటే log n to the base x equals to ఎలా ఉంది ఇది? log n to the base x log n to the base a equals to x లాగా ఉంది. దీన్ని మనం ఏం రాయొచ్చు? n equals to a to the power of x లాగా రాయొచ్చు. సో 1 by 4 root 2 equals to x to the power of minus 5 లాగా రాయొచ్చు అనమాట. 1 by 4 root 2. సో ఈ 4 లోపలికి వెళ్ళింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది? 16 అవుతుంది. 4 square is 16. 16 into 2 equals to x power minus 5. I am doing here. Next 1 by 32 to the power of 1 by 2 వస్తుంది, equals to x power minus 5. The next ఈ 1 by 2ని మనం ఈ 32 to power of 1 by 2ని పైనకి తీసుకెళ్ళామనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? 32 to the power of minus 1 by 2 వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ 32ని మనం ఎలా రాయొచ్చు? 2 power 5గా రాయొచ్చా?
2 పవర్ 5 మైనస్ హోల్ పవర్ మైనస్ 1/2 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 5. ఈ 5ని బయటికి అంటే ఏ పవర్ m ఇంటూ n లాగా ఉంది. మనం ఏ పవర్ m ఇంటూ n n ఇంటూ mగా కూడా రాసుకోవచ్చు కదా. 2 పవర్ 1/2 హోల్ పవర్ మైనస్ 5 ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ పవర్ మైనస్ 5. both the powers are equal, so you can equate the bases. So x equals to 2 root 2. X equals to what? 2 to the power of 1/2. That means x equals to root 2 is the answer. There it is. Option C. So అలా x ఈక్వల్స్ టు రూట్ 2 రాసుకుని ఇక్కడ మీరు డైరెక్ట్ కూడా ఇమీడియట్గా చేసేయచ్చు అనమాట. 4 అంటే ఏంటి? రూట్ 2 ఇంటూ 2 అంటే రూట్ 2 పవర్ 2 అండ్ రూట్ 2 పవర్ 2. 2 + 2 4 అవుతుంది. మళ్ళీ ఇంకో రూట్ 2 ఉంది అంటే 5 పవర్స్ వచ్చినాయి. రూట్ 2 పవర్ 5 వచ్చింది. డినామినేటర్లోకి వెళ్తే -5 వస్తుంది. పవర్లో -5 వస్తుంది. రూట్ 2కి మైనస్ పవర్లో -5 వచ్చింది కాబట్టి మనము అది ఎక్స్ వాల్యూ, దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ రూట్ 2 అని చెప్పి తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో వెన్ యూ విల్ ప్రాక్టీస్ మోర్ యూ కెన్ డూ వెరీ ఫాస్ట్. చూడగానే మీకు అర్థమైపోతుంది అనమాట ఆన్సర్ ఏంటి అనేది ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారనమాట. ప్రాక్టీస్, మ్యాథ్స్లో ప్రాక్టీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కాన్సన్ట్రేషన్. ఇఫ్ log of 3 to the base 10 equals to 0.4771, then the value of log 15 plus log 2 is. సో log 3 వాల్యూ ఉంది కానీ మనకి log 15 వాల్యూ లేదు. సో log 2 వాల్యూ కూడా తెలియదు. సో మనం దీన్ని అంతా కూడా మనము ఇందులోకి మార్చుకోవాలి. సో ఎలా సాధ్యం అవుతుంది చూద్దాం. log 15 plus log 2 దీన్ని మనం ఎలా అన్నా రాసుకోవచ్చు. ఈ log 15ని log 3 into 5గా రాయొచ్చు కదా. సో log 3 into 5. log 3 into 5 అంటే ఏంటి? log 3 plus log 5 plus log 2. సో దట్ ఈక్వల్స్ టు log 3 plus log 5 into 2ని మనం ఏం రాయొచ్చు? log 5 plus log 2ని log 5 into 2గా రాయొచ్చు. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? log 3 plus log 10. అంటే బేస్లో మనకి ఏముంది? ఇక్కడ 10 ఉంది. సో ఇక్కడ బేస్లో ఏమి రాయకపోతే దాని వాల్యూ ఎంత అనమాట? 10. సో log 3 to the base 10 వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు మనకు? ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చారు? 0.4771 ఇచ్చారనమాట. log 10 to the base 10 వాల్యూ మనకు తెలుసు 1. సో 1 plus 0.4771 will become 1.4771 is the correct answer. Next 57 question. log 0.0001 to the base 0.01. సో 0.01కి మనం అప్పుడే కనుక్కున్నాం వాల్యూ. సో డైరెక్ట్ ఇఫ్ యూ నో దట్ హౌ టు డూ యూ హ్యావ్ లర్న్డ్. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 10 power -4. 0.0001. 4 numbers after decimal there. So 10 power it will come -4. Here 2 numbers after decimal there. So it will come 10 power -2. So this can be written as -4 by -2 equals to log 10 to the base 10. ఎలా మనం అప్పుడు చెప్పుకున్నాంగా log a to the power of x by x to the base b power y ఉందనుకో, దాన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x by y log a to the base b అని రాయొచ్చు అనమాట. ఒకవేళ ఇక్కడ 1 ఉంటే x ప్లేస్లో 1/y వస్తుంది. ఇక్కడ వాల్యూ ఉంది కాబట్టి వాల్యూ వచ్చిందనమాట. సో -4 by -2 minus gets cancelled and 2 1s 2 2s. So what you got? 2 into log 10 to the base 10 is 1. So what we got? Answer 2. So option A is the correct one. Next, log root x cube by y square equals to root x cube can be written as x power 3 power 1/2 by y square. Okay, so this is same as like log a by log b. Log a by log b means log a minus log b. Okay, so now this is same as like log a to the power of x. log x a power x ని మనం ఏం రాయొచ్చు? x log a లాగా రాయొచ్చు కదా. సో ఈ పవర్ ఇక్కడ వస్తుంది 1/2 ఇంటూ log x క్యూబ్ రాసామన్నమాట. మైనస్ ఇక్కడ పవర్లో ఉన్నది
దీని లాగ్కి వెనక వైపు వస్తుంది. సో 2 log y. సో ఇదేమవుతుంది మళ్ళీ 1/2. ఈ పవర్లో ఉంది, మళ్ళీ ఇటు సైడ్ రావాలి కదా, 3/2. ఐదర్ యూ కెన్ డూ డైరెక్ట్లీ హియర్. సరే నేను ఇప్పుడు చూపిస్తాను. 3/2 ఇంటూ log x cube minus 2 log y is the answer. It is there here. Where which option? 3/2 log x plus log y is there. So this is not correct. 3/2 log x minus 2 log y. So this is the correct one. 3 log x minus log y కాదు, ఇది కూడా కాదు. సో బి, ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఇంకొక స్టెప్ సింప్లిఫ్గా చేసుకోవాలంటే a power m whole power n. సో దట్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ a power mn x power 3/2గా రాయాలి, మైనస్ log y స్క్వేర్. డైరెక్ట్ మీకు ఏమొస్తుంది, 3/2 log x మైనస్ 2 log y వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ 59th క్వశ్చన్. ఇఫ్ log x to the base 10 equals to 1 plus log 3 to the base 10, then the value of x is. సో log x to the base 10 equals to 1ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, log 10 to the base 10గా రాయొచ్చు కదా. సో ఇమీడియట్గా క్వశ్చన్ చూడగానే మనకు ఐడియా రావాలన్నమాట. ఈ 1 ప్లేస్లో మనం log 10 to the base 10 తీసుకోవచ్చు అని. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇది log a ప్లస్ log b. log a ప్లస్ log bని మనం ఎలా రాయొచ్చు, log a ఇంటూ b టు ద బేస్ 10. సో log 10 3s 30 టు ద బేస్ 10. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఏమన్నమాట, log x, x ప్లేస్లో ఏమొచ్చింది మనకి 30. సో x ఈక్వల్స్ టు 30 ఇస్ ద ఆన్సర్. ఏ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్. Next question number 60. If log root x plus 1 to the base 10 plus log root x minus 1 to the base 10 equals to 1, then the value of x is. We have to find out the value of x. So this is how it is, log a plus log b లాగా ఉంది. అదని చూడగానే ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, ఏదైనా ఒక ఫార్ములా కనిపించాలి కదా. ఏ ఫార్ములా కనిపిస్తుంది, log a ప్లస్ log b ఫార్ములా కనిపిస్తుంది. log a ప్లస్ log b అంటే ఏంటి, log a ఇంటూ b రాసుకోవచ్చు కదా. సో విల్ రైట్ డైరెక్ట్లీ log root x plus 1 ఇంటూ root x minus 1 to the base 10. So this is what log. This is same as like a plus b into a minus b. a plus b into a minus b equals to a square minus b square కదా. a plus b into a minus bని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు, a square minus b square లాగా రాసుకోవచ్చు. అంటే ఇక్కడ a ప్లేస్లో రూట్ ఎక్స్ ఉంది, అంటే మనం ఏం రాస్తాం, రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ టు ద బేస్ 10. ఇది రూట్ ఎక్స్ అమ్మ, 5 కాదు, రూట్ ఎక్స్. సో లాగ్ రూట్ ఎక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఈ రూట్ 2 క్యాన్సిల్, అంటే ఎక్స్ పవర్ 1/2. 1/2 ఇంటూ 2 చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది, 1 కదా. అందుకే మనం డైరెక్ట్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం. ఎక్స్ పవర్ రూట్ ఎక్స్ మీన్స్ ఎక్స్ పవర్ 1/2. 1/2 ఇంటూ 2 కాబట్టి 2 క్యాన్సిల్ చేసినప్పుడు మనకి ఎక్స్ వస్తుంది. కాబట్టి డైరెక్ట్ రూట్ని 2ని క్యాన్సిల్ చేసేసి ఎక్స్ రాసుకుంటున్నాం. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ 1 ఓన్లీ. సో ఎక్స్ మైనస్ 1 we got. సో లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 1 to the base 1 equals how much it is given, 1 it is given. So this is same as like a log n to the base a equals to x. So this can be written as n equals to a to the power of x kada. Ante x minus 1 equals to 10 to the power of 1 we can write. 10 to the power of 1 and 10 amma 10. x minus 1 equals to 10. Then x equals to ఈ ప్లస్ -1 ఇటు వస్తే +1 అవుతుంది. సో x ఈక్వల్స్ ఎంత వస్తుంది, 11 వస్తుంది. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. థ్యాంక్ యూ చిల్డ్రన్.